Hi, everyone. Today, for November 27th, we're giving some advice for um, language learners who might be taking advantage of um, New Year's resolutions to start learning in January. So, the advice I would give is to not neglect speaking at the beginning, to find adequate materials for pronunciation, um, getting immersed in the phonology, which are the sounds that the language uses, and to try to imitate those or learn the combinations that are common to work on, and to practice using them, um, to do a lot of listening to associate those sounds. Yeah, that's some of the things that I would recommend at the first. Hola a todos. Hoy es el día 27 y estamos hablando un poco de consejos para principiantes. Yo diría de conocer la fonología de un nuevo idioma y no ignorar la parte oral, es decir, empezar a hablar cuando se pueda y no dejarlo demasiado tarde. Así es. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le jour 27, on est en train de parler un peu de conseils pour quelqu'un tout nouveau. Et je dirais de connaître la phonologie d'une nouvelle langue et de ne pas laisser tomber la partie orale quand on peut, parce qu'on a une tendance à écouter, lire, écrire avant de parler. Hallo an alle, heute ist der 27. Tag und wir sprechen ein bisschen darüber, Rat für Anfänger. Und zum Beispiel, ich denke, dass es ist wichtig, kennenlernen Phonologie in andere Fremdsprache. Und es ist auch sehr wichtig, sprechen und nicht es lassen. Viele Leute viele Leute lesen, hören und schreiben, aber sie sprechen nicht. Ciao a tutti, oggi è il giorno 27, parliamo un po' di consigli per nuovi studenti quando imparare una lingua straniera. E penso che è molto importante conoscere la fonologia, perché questo aiuta molto per parlare meglio, e penso che è importante parlare e non sempre leggere, ascoltare e scrivere ante parlare. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 27-й день в челлендже. И я говорю немного о советах для
когда люди начинают изучать иностранные языки, и думаю, что это возможно узнать, имеет фонологии, потому что это помогает нам говорить лучше, и также думаю, что мы должны говорить много. Много людей читают, слушают и пишут перед тем говорить. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.